Everybody paschatya Bharat, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 11, chapter 17, verse 11. Veda praṇava evāgre dharmo haṁsam vṛṣa-rūpa-dhṛk upāsate tapo-niṣṭhā haṁsam mukta-kilbiṣāḥ. Translation: Satya-yuga, the undivided Veda, is expressed by the syllable Om, and I am the only object of mental activities. I become manifest as the four-legged bull of religion, and thus the inhabitants of Satya-yuga, fixed in austerity and free from all sins, worship me as Lord Haṁsa. Purport: the bull of religion is described in Srimad Bhagavatam 1:17-24. Tapo-niṣṭhā satyamiti pada krite krita. In the age of Satya, truthfulness, your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. So Vyasadeva divided the one Veda into four, the Rig, Yajur, Sam, and Atharva Vedas at the end of the Dwapara-yuga. But in Satya-yuga, the whole of Vedic knowledge is easily understood by everyone, simply by vibrating the syllable Om. In this age, there's no ritualistic or pious activity such as sacrifice, since everyone is sinless, austere, and fully engaged in worshiping the personality of Lord Haṁsa through the process of meditation. And the next verse, O great fortunate one, at the beginning of Treta-yuga, Vedic knowledge appeared from my heart, which is the abode of the air of life, in three divisions as Rig, Sama, and Yajur. Then from that knowledge, I appeared as threefold sacrifices. Purport: in Treta-yuga, the bull of religion loses one leg, and only 75% of religious principles are manifested, represented by the three principal Vedas, Rig, Sama, and Yajur. The Lord appears in the process of threefold sacrifice. The three divisions are understood as follows. The Hota priest offers oblations into the fire and chants the Rig Veda. The Udgata priest chants the Sam Veda, and the Atharva priest, who arranges the sacrificial ground, altar, etc., chants the Yajur Veda. In Treta-yuga, such sacrifice is the authorized process for spiritual perfection. The word praṇava in this verse refers to the universal form of the personality of Godhead. This form is further described in the following verses. In Treta-yuga, the four social orders were manifested from the universal form of the personality of Godhead. Brahmanas appeared from the Lord's face, the Kshatriyas from his arms, the Vaishyas from the eyes, and Sudras from the legs of that mighty form. Each social division was recognized by its particular duties and behavior. The married order of life appears in the loins of my universal form. The celibate students came from my heart. The forest-dwelling retired order of life appears in my chest, and the renounced order of life is situated within the head of my universal form. Purport: there are two classes of brahmachari life. The Naishtika brahmachari remains celibate throughout life, whereas the kurvana brahmachari marries after finishing his student life. One who remains perpetually celibate is situated within the heart of Lord Krishna. But those brahmacharis who eventually marry are situated within the loins of the universal form of the Lord. The word vanivasa refers to vanaprastha, the retired order of life, which is situated on the chest of the Lord. So these verses show how the divisions of Varnashram manifested.
ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் எப்படி அந்த பிரிவுகள் இருக்கின்றன என்பதை நமக்கு காண்பிக்கின்றது. So as is explained in Satya-yuga, there was only one varna. சத்திய-யுகத்தில் ஒரே ஒரு வர்ணம் தான் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. And the Veda was also one. What Maharaj? The Veda. வேதங்களும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது. But it was all contained within the syllable Om. ஆனால் அவை அனைத்தும் ஓம் என்ற அந்த அக்ஷதையோடு தொடர்புடையதாக இருந்தது. And at that time, religion had its four legs intact. அதனுடைய தொடர்பு 4 அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகிறது. And the people worshiped the Lord as haṁsa. ஹம்சா வடிவில் பகவானை அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். But then in Treta-yuga, we find that the Vedas were divided into 3. ஆனால் திரேதா யுகத்தில் அந்த வேதங்களானது 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. And the process of sacrifice began. அதாவது அர்ப்பணம் செய்வதும் அதில் கலந்து கொள்ளப்பட்டது. So here we have the 3 different priests manifesting from the 3 different Vedas. 3 வேதங்களிலிருந்தும் அதற்கான உபதலைவர்கள் 3ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. And the 4 social orders became manifest. சமுதாயத்தில் உள்ள பிரிவுகள் அதிலிருந்து புதியதாக தோன்றுகின்றது. So the Brahmanas appeared from the face of the universal form. பரம புருஷரின் முழு அவதாரத்தின் அதாவது முகத்திலிருந்து பிராமணர்கள் தோன்றுகிறார்கள். The Kshatriyas appeared from his arms. அவருடைய திருக்கரங்களிலிருந்து க்ஷத்ரியர்கள் உருவாகிறார்கள். The Vaishyas appeared from his thighs. அவருடைய தொடை பகுதியில் இருந்து வைஷ்யர்கள் உருவாகிறார்கள். The Sudras appeared from his feet. அவருடைய கமல பாதங்களில் இருந்து சூத்திரர்கள் உற்பத்தி ஆகிறார்கள். This of course is the universal form, so it's not the actual form of the Lord. இது பகவானுடைய பரம ரூபமாகும். இது அவருடைய உண்மையான உருவம் கிடையாது. So here we get the manifestation of the varnas. இதிலிருந்து வர்ணங்கள் ஒன்றொன்றாக தோன்றுகின்றன. And then it also describes how the ashramas also came out of the universal form. இதன் பிறகு அந்த பரம ரூபத்திலிருந்து எப்படி ஆசிரமங்கள் உருவாகின்றன என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. So we see that the grihasas, the brahmacharis, the vanaprasthas, and the sannyasis came out of different parts of the universal form. எப்படி பிராமணர்கள், பிரம்மச்சரியர்கள், கிரகஸ்தர்கள், வனப்பிரஸ்தர்கள், சன்னியாசிகள் உருவாகிறார்கள் என்றும் நமக்கு தெரிய வருகிறது. So what this means is gradually people develop distinct natures. இதிலிருந்து ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட குண அதிசயங்களோடு உருவாகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது. And this was based upon different gunas. இதில் அதாவது ஒவ்வொன்றிற்கும் அடிப்படையாக வெவ்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. So at the beginning in Satya-yuga we have a prominence of sattva guna. சத்திய-யுகத்தில் என்று ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது. But as we progress in age from Satya-yuga to Treta-yuga to Dwarpa-yuga to Kali-yuga, the Rajagun and Tamo-gun become more and more prominent. ஒவ்வொரு குணங்களும் ஒவ்வொரு யுகத்திற்கு ஏற்றார் போல சத்திய-யுகம், திரேதா யுகத்திலிருந்து இப்பொழுது உள்ள கலியுகத்திற்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட குண அம்சங்களும் தோன்ற ஆரம்பித்தன. The same progression takes place in creation. அதே போல உற்பத்தியிலும் இது போன்ற ஒரு குண அதிசயங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன. When prakrti is there with Mahavishnu, it has no particular guna. Gunas are not manifested. அதாவது மகாவிஷ்ணுவோடு பிரகிருதி இருக்கும் நேரத்தில் இது போன்ற குண அம்சங்கள் அங்கு இருந்ததில்லை. Mahavishnu glances over prakrti and injects the jivas, then prakrti becomes disturbed. இயற்கையோடு மகாவிஷ்ணுனுடைய கண் பார்வை படும் பொழுது இந்த உற்பத்திகள் இருக்கும் பொழுது அந்த குண அம்சங்கள் சற்று பாதிக்கப்படுகின்றன. And then sattva guna manifests. அதன் மூலமாகத்தான் அந்த சத்துவ குணம் என்பது தோன்றுகிறது. So this prakrti with the jivas manifesting a sattvic nature is called mahatattva. பிரகிருதி ஜீவாவுடன் சேரும் பொழுது அந்த மகத் தத்துவத்தில் அதற்கான குண அம்சங்கள் தோன்றுகின்றன. Once the disturbance of prakrti takes place,
it continues to get disturbed. பிரகிருதிக்கு இது போன்ற ஒரு இடையூறுகள் ஏற்படும் பொழுது அது தொடர்ந்து பல்வேறு விதமான இடையூறுகளில் குண அம்சங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. Just like a chemical reaction. அதாவது எப்படி ஒரு பொருள் இரண்டு வேதியியல் பொருட்கள் இணையும் பொழுது மாறுபாடு ஏற்படுகிறதோ அது போல. If we put a culture in milk, then gradually it starts turning into yogurt. எப்படி ஒரு பாலானது இயற்கை ரசாயன மாற்றத்தினால் தயிராக மாறுகிறதோ அது போல. So in this way, by the glance of Mahavishnu and injection to the jiva, we get the stimulus, and then prakrti begins to change. எப்படி மகாவிஷ்ணுனுடைய கண் பார்வையில் ஜீவா என்பது செலுத்தப்பட்டு இயற்கையானது மாற்றம் அடைகிறதோ அது இதற்கு ஒரு உதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. So the first change is that the sattva becomes prominent. அதாவது சத்துவ குணம் மிகவும் பிரதமையாக அங்கு ஏற்றப்படுகிறது. Once this change takes place, it keeps changing. So then gradually Rajagun becomes prominent. இந்த மாற்றம் தொடர்ந்து ஏற்படும் நிலையில் சத்துவ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணம் பிரதானமாக மாற்றப்படுகிறது. This condition is called sutra. இதுதான் சூத்ரா என்று ஒரு நிலைப்பாடாக பார்க்கப்படுகிறது. And then gradually tamagun becomes prominent. This is called ahankara. அதன் பிறகு தமோ குணம் பிரதமையாகவும் அதுதான் அகங்காரம் என்றும் பார்க்கப்படுகிறது. And then ahankara manifests again into sattva, rajas and tamas. அகங்காரமே அதன் பிறகு தமஸாக மாறுகிறது, தமோ குணமாக மாறுகிறது. And from the sattvagun portion of ahankara and tamagun we get mind. இதன் பிறகு அந்த சத்துவ குணத்தின் ஒரு பகுதியும் தமோ குணத்தின் ஒரு பகுதியும் மனமாக மாறுகிறது. From the rajagun section of ahankara we get the senses. அதன் பிறகு நம்முடைய உணர்வுகள் ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்றன. And from the tamagun section of ahankara we get the elements, 5 elements. ஒவ்வொரு பொருள்களும் அகங்காரமும் தமோ குணமும் இணையும் பொழுது பொருட்கள் உண்டாகின்றன. So we see this gradual transformation from sattva to rajas to tamas, even in the initial creation. அதுபோல ஆரம்ப கால தயாரிப்பிலும் உற்பத்தியிலும் இது போன்று ஒரு விதமான வளர்ப்பாடுகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So we get a similar type of manifestation in the yugas. It starts out sattvic, and gradually it turns into rajas, then it turns into tamas. அதுபோலத்தான் யுகங்களினுடைய வளர்ச்சியும் சத்திய யுகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு குண அம்சங்களுக்கு ஏற்றாற் போல மாறுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது. So in Satya-yuga, because it was all sattvic, we don't really have to differentiate between different varnas. சத்திய யுகத்தில் நாம் இது போன்ற வர்ணங்களுக்கு இடையே ஆன ஒரு மாறுதலை நாம் காணவில்லை. But in Treta-yuga then we find that let's say it's not all sattvic anymore. There's a mixture of gunas. திரேதா யுகத்தில் நாம் சத்துவத்திற்கான முக்கியத்துவம் அதிக அளவில் இல்லாமல் அதிலிருந்து ஒரு சில பிரிவுகளை நாம் காண்கிறோம். So because of the mixture of gunas, the people become different. குணங்கள் கலப்படமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன் மக்களிடையேவும் வித்தியாசமான குண அம்சங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன. So the people have different proportions of gunas in them. எனவே மக்கள் அனைவரிடமும் வித்தியாசமான குண அம்சங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன. They consequently exhibit different qualities. இதன் விளைவாக அவர்கள் பல்வேறு விதமான தரங்களை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார்கள். And they also manifest different activities. இதன் விளைவாக பல்வேறு விதமான நடவடிக்கைகளும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. In any case, there has to be some regulation of everybody. எப்படி இருந்தாலும் அனைவருக்கும் ஒரு நியமங்கள் என்பது அவசியமாக பார்க்கப்படுகிறது. Of course, if everybody is in sattva good, there's not much of a problem. அனைவருமே சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனைகளையும் நாம் பார்க்க முடியாது. People in sattva good are more or less naturally regulated. சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் இயற்கையாகவே நியமங்கள் அனைத்தையும் கடைபிடிக்க கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். But when we get rajagun and tamagun becoming prominent, then the regulation is not natural anymore. ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருப்பவர்களுக்கு இயற்கையான நியமங்கள் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. So therefore
there are rules in the scriptures to regulate the people within the gunas. எனவே சாஸ்திரங்களில் இது போன்ற நிலையில் இருப்பவர்களுக்கென்று நியமங்கள் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. And particularly for people of the lower gunas. குறிப்பாக மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள மக்களுக்காக. Of course, people in the lower gunas have more difficulty. மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் ஒரு கடினமான செயல்பாடாகும் இது. It is more difficult for them to control the senses. அவர்களுக்கு தங்களுடைய இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான செயலாகும். Therefore, a set of rules is given to the people in the lower gunas, which is easier. எனவே கீழ் நிலையில் உள்ள மக்களுக்கென்று மிகவும் எளிமையாக கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Of course, it takes long time for them to get purified by that. ஆனால் அதன் மூலமாக அவர்கள் புனிதம் அடைவதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கின்றது. But a basic principle is that by regulation, by following rules, one can change gunas. ஆனால் இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை தத்துவம் என்னவென்றால் நியமங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலமாக ஒருவர்கள் தூய்மை அடைய முடியும் என்பது. But it may take a long time. ஆனால் இது நீண்ட காலம் எடுக்கலாம். The gunas, of course, are related to karma. இந்த குணங்கள் என்பது நம்முடைய கர்மங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. We cannot really separate your qualities, your gunas, from your karma. நம்முடைய குணங்கள் தரங்களை நம்முடைய கர்மாக்களிலிருந்து வேறுபடுத்த முடியாது. Because of certain qualities, we do certain activities. காரணம் ஒரு சில குணங்கள் தரங்களின் மூலமாக ஒரு சில நடவடிக்கைகள் அதன் மூலமாக ஏற்படுகின்றது. And the lower the gunas, the more inclined we're to do irregular activities, not following rules. எந்த அளவிற்கு நம்முடைய தரம் மிகவும் குறைந்ததாக இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றாற் போல மிகவும் தரக்குறைவான நடவடிக்கைகளில் நாம் ஈடுபடுகிறோம். That is, we're more inclined to sinful activity. இதுவே நமக்கு மிகவும் அசுத்தமான பாவமான செயல்களை செய்வதாக கருதப்படுகிறது. And the result of sinful activity is we get bad karma. இதன் மூலமாக பாவ காரியங்கள் செய்யும் பொழுது பாவ கர்மா நம்மை சேர்த்துக் கொள்கிறது. So a person in tamagun with sinful nature, he commits sinful activities, he gets bad karma, and then he gets trapped in tamagun again in the next lifetime. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இது போன்ற கீழ்த்தரமான நடவடிக்கைகளால் அவர்களுக்கு பாவங்கள் சேரும் பொழுது பாவ கர்மாவின் விளைவாக மீண்டும் தமோ குணத்திலேயே அவர்களுக்கு ஒரு பிறப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. So it is very difficult to get out of that situation. இந்த ஒரு நிலையிலிருந்து வெளியேறுவது மிகவும் ஒரு கடினமான செயலாகும். So that is why it's necessary to force the issue to some degree. Though the Sudra doesn't want to, he has to follow some rules. எனவேதான் அவர்கள் அந்த கட்டுப்பாட்டில் இருந்து அவர்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு தர வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள் நியமங்களை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று. It's not possible for him to follow all rules, but at least some rules he must follow. அனைத்து நியமங்களையும் அவர்களால் நடைமுறைப்படுத்த இல்லை என்றாலும் கூட ஒரு சில நியமங்களை அவர்கள் நிச்சயமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். If he follows those rules, he avoids sinful activity. ஒரு சில நியமங்களை அவர்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலமாக இந்த பாவ காரியங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். If he avoids the sinful activity, then gradually his gunas elevate. அந்த பாவ காரியங்களிலிருந்து அவர்கள் விடுபடும் பொழுது அவர்கள் குணங்களிலும் அவர்கள் சற்று மெருகேற ஆரம்பிக்கிறார்கள். And as he elevates, his consciousness becomes clearer. அவர்கள் மேலே அந்த குணத்தில் உயர உயர அவர்களுடைய உணர்வுகளும் மாற்றம் பெறுகின்றன. And when we reach sattva guna, our consciousness is so clear that we can even begin to distinguish atma from body. அவர்கள் அந்த சத்துவ குண நிலையை அடையும் பொழுது நான் உடல் இல்லை என்ற உணர்வை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மைக்கு அவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள். So that is the whole goal of the Varnashram system. அந்த வர்ணாசிரம முறையில் முக்கியமான இலக்காக இது பார்க்கப்படுகிறது. By regulating the people with certain gunas, certain qualities, then gradually they rise in the gunas.
மக்களை இது போன்ற ஒரு நியமங்களில் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக அவர்கள் எப்படி முன்னேறுகிறார்கள் என்பது லட்சியமாகும். And when they reach sattva-guna, they become brahminical, then they can inquire about atma and brahma. அவர்கள் அந்த சத்துவ குண நிலைக்கு அடையும் பொழுது அவர்கள் ஆத்மாவை பற்றியும் தங்களுடைய நிலை பற்றியும் உணரக்கூடிய ஞானத்தை பெறுகிறார்கள். And then they can practice jnana yoga. அதன் மூலமாக அவர்கள் ஞான யோகத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தயாராகிறார்கள். And this leads to moksha, liberation. இதிலிருந்து அவர்களுக்கு முக்தி கிடைப்பதற்கு வழி ஏற்படுகிறது. But prominently, most of the people are not Brahmins; they're Vaishyas, Kshatriyas, and Sudras. ஆனால் இது போன்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் பொதுவாக பிராமணர்களாகவும் கிடையாது, அவர்கள் சிக்ஷா மூலமாகத்தான் இந்த அறிவை பெறுகிறார்கள். So they're more interested in artha, dharma, and kama. அவர்கள் முழுமையாக தங்களுடைய பொருளாதாரம் எப்படி பொறுமையாக இருந்து பக்தியை பற்றி தெரிந்து கொள்வது என்பதிலேயே அவர்கள் நாட்டமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். So the Sudras and Vaishyas are into artha and kama. சூத்திரர்களும் வைஷ்யர்களும் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்திற்காகவும் அவர்களுடைய இச்சைக்காகவுமே அதிக அளவில் ஈடுபடுகிறார்கள். And the Kshatriya follows dharma and enforces dharma. க்ஷத்ரிய அவர்கள் தர்மத்திற்காக நிலைநிறுத்தப்பட்டு அதை எப்படியும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். And the Brahmana is supposed to go for liberation, moksha. ஆனால் பிராமணர்கள் அனைத்தும் கிடைத்து அவர்கள் முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். So this is the arrangement of the Varnashram system. இதுவே இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முறைப்பாடுகளாக பார்க்கப்படுகிறது. And within each life, of course, there are stages also. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் இதற்கான ஒரு சில பகுதிகள் இருக்கின்றன. So one is born, one grows up, one gets educated, one works, one gets a family, one gets old, one retires, and then one dies. ஒருவன் பிறக்கும் பொழுது அவனுக்கு கல்வி அறிவு கிடைக்கிறது, வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது, திருமணம் செய்கிறது, அவனுக்கு வயோதிகம் ஏற்படுகிறது. இது போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளில் அவன் மாற்றப்படுகிறான். So at these different stages, even within a particular varna, we will have different divisions. So therefore we get the ashramas. இது போன்ற அந்த வர்ணத்தில் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பிரிக்கும் பொழுது அந்தந்த பகுதிக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு அந்த ஆசிரம நிலையும் கிடைக்கின்றது. And of course, if we look at the ashramas, generally the ashramas are pushing us towards spiritual life. ஒவ்வொரு ஆசிரம நிலையை நாம் பார்க்கும் பொழுதும் அவை ஒவ்வொன்றும் நாம் ஆன்மீக நிலைக்கு எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Because brahmachari life involves study of the Vedas. பிரம்மச்சரிய நிலையில் அவர்களுக்கு வேத அறிவு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே ஒரு நிலைப்பாடு. So though it is a social system for elevation, it's connected to the Vedas. சமுதாய நிலையில் உள்ள பகுதிகள் அனைத்துமே வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. And therefore it leads us beyond the material world. எனவே பௌதிக வாழ்க்கையில் இருப்பது அவசியமாகிறது. So of course, along with this, then we have another process, bhakti. இதற்கு ஏற்றாற் போல இதன் தொடர்புடையதாக பக்தி என்பதும் பார்க்கப்படுகிறது. So bhakti, of course, is included within the Varnashram system. வர்ணாசிரம முறைப்படி பக்தியும் அதோடு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. But it also operates independently. இவையும் வேறு வேறு பாதைகளில் தான் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன. So we should understand that when we start analyzing the Varnashram system. நாம் இந்த வர்ணாசிரம முறைகளை பற்றி தீர ஆராயும் பொழுது புரிய வருகின்றது. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, should we preach favorable Varnashrama practices to aspiring devotees? Hare Krishna. இந்த கேள்வி புதிதாக பக்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் மக்களுக்காக நாம் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி போதிக்கலாமா? Should we preach what? Should we preach favorable Varnashrama practices? Oh, well, of course, our main emphasis is do some bhakti. If you can't do anything, at least do bhakti. நம்முடைய முக்கியமான குறிப்பாடு பக்தியை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதுதான் தவிர வேற எதுவும் கிடையாது இந்த நிலையில். And as far as supporting your material body and whatever, then you can follow varnashramic practices. அதன் பிறகு அவர்களுடைய நிலைப்பாடு உடல் இல்லை என்ற ஒரு அறிவு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முக்கியத்துவம் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.
Thank you, Maharaj. The next question is, what is the difference between the role of Gunamayi Maya and the controllers of the three modes? There is Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva. அதாவது இந்த குணமயி மாயாவிற்கும் ஒவ்வொரு குணங்களையும் சிருஷ்டிக்கும் பிரம்மா சிவா அவர்களுக்கு உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு என்ன? Well, we know that we have guna avatars. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் குண அவதாரம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது. So Vishnu is in charge of sattva, and Brahma is in charge of rajas, and Shiva in charge of tamas. விஷ்ணு ஆனவர் சத்துவ குணத்திற்கும், பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்திற்கும், சிவன் ignorance-ற்கும் அதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள். So obviously Shiva is the destroyer of everything. That's a tamasic act. தமோ குணத்தில் நிர்வாகப்பட்டுள்ள பரமசிவன் அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடியவர். He's in charge of ahankara, which is also tamasic. அவர் அகங்காரத்திற்கு அதிபதி, தமோ குணத்தின் ஒரு பிரதானமான ஒரு செயலாகும். He's in charge of tamasic living entities. தமோ குணத்தில் உள்ள அனைத்து விதமான ஆற்றலுக்கும் அவர் அதிபதி. So in this way, though he is a form of the Supreme Lord and uncontaminated, he's in control of this tamagun. அவர் தமோ குணத்திற்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் அவர் எந்த விதமான கலப்படமும் அற்ற ஒரு உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பகவானாகும். But we shouldn't think that Shiva is tamasic. நாம் நினைக்க கூடாது சிவபெருமானும் தமோ குணத்தில் இருக்கிறார் என்று. Brahma is the creator. பிரம்மதேவன் அனைத்தையும் உற்பத்தி செய்பவர். This is a rajasic creation, is a rajasic activity. ரஜோகுணத்தின் ஒரு பிரதமையான செயல்பாடாகும். So Brahma is in charge of rajagun. ரஜோகுணத்திற்கு அவர் அதிபதி ஆவார். Sattva means preservation. சத்துவ குணம் என்பது அனைத்தையும் பாதுகாப்பது. So Vishnu is in charge of preservation, stability. விஷ்ணு ஆனவர் இந்த அனைத்தையும் பராமரிக்கக்கூடியதின் அதிபதி ஆவார். But of course Vishnu is not affected by sattva gun. He is beyond sattva gun. ஆனால் சத்துவ குணத்தால் விஷ்ணு பாதிக்கப்படுவதில்லை, அவர் அதற்கு மேலே இருக்கிறார். And of course sattva gun is the door for spiritual development. ஆனால் சத்துவ குணம்தான் ஆன்மீக வாயிலின் நுழைவாயிலின் முக்கிய பிரதானமான அங்கமாகும். Thank you, Maharaj. Thank you for a great clarity. Can devotion become mixed with three modes? And what are the consequences if it gets mixed? பக்தி முக்குணங்களோடு கலந்து செல்லலாமா? அப்படி இருந்தால் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன? Well, this is described by Kapila-deva in the 3rd canto. இதை பற்றி கபில தேவர் அவர்கள் 3வது ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். If it's affected by tamagun, then the person, he may be doing bhakti, but he has very destructive motives. தமோ குணத்திலால் ஒருவர் ஆன்மீக சேவை செய்யும் பொழுது அவர் அழிக்கக்கூடிய தன்மையை அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு இருக்கிறார். If he's in rajagun, then obviously he's very attracted to materially enjoying. ரஜோகுணத்தில் ஆன்மீக சேவை செய்யும் பொழுது பௌதீக வாழ்க்கையினால் கவரப்பட்டு அதில் ஈர்க்கப்படுகிறார். If he's in sattva-gun, then he may strive for liberation even. சத்துவ குணத்தில் ஆன்மீக சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவர் முக்தி அடைந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து துறவரம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் இருக்கிறார். So in this way, the bhakti is mixed. இந்த முறையில் ஆன்மீக சேவை என்பது முக்குணங்களோடு கலந்து பார்க்கப்படுகிறது. We can further mix it with the elements of different processes. ஒவ்வொரு நடைமுறைக்கு ஏற்ற அந்த அங்கத்தினோடும் நாம் இதனை தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம். So we mix it with the karmas of the Varnashram system plus the desire to get material results. We can call that karma mishra bhakti. அதாவது கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்பது அந்த கர்ம வினைக்கு ஏற்றாற் போல வர்ண ஆசிரம செயல்பாடுகளில் உள்ள அங்கங்கள் ஒன்றோடு தொடர்பு படுத்தி அந்த ஆன்மீக சேவையையும் நாம் நோக்கலாம். If we mix the bhakti with the goal of liberation and we mix in some practices of jnana, then it becomes jnana mishra bhakti.
அதாவது நம்முடைய ஆன்மீக சேவையை முக்தி அடைவதோடு சேர்த்து கொண்டு நாம் அறிவினோடு அதனை கலந்தால் அது ஞான மிஸ்ர பக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Maharaj, Srila Prabhupada mentions about Daiva Varnashrama. In Srimad Bhagavatam, which particular time, this historical time, is considered to be exemplary Daiva Varnashrama? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் தெய்வ வர்ணாசிரமத்தை பற்றி விளக்கி இருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இதனை பற்றிய ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது? Well, if we the word is first used by Bhaktivinoda Thakur. இந்த வார்த்தை முதலில் பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவர்களால் உபயோகிக்கப்பட்டது. Of course, the system in itself, because it's created by the Lord, it's sponsored by the Lord, introduced by the manus or vibhutis of the Lord. In that sense, it's already daiva anyway. காரணம் இதை நிரூபித்தது, இதற்கான ஒரு பொறுப்பினை பரமபுருஷரை ஏற்றுக்கொண்டார். இது மனுக்களினுடைய ஆதிக்கத்தில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளோடு தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது. And if it is understood properly, we see it as one step towards jnana and bhakti. இதை நாம் ஒரு சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஞானத்திற்கும் பக்திக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு முதல் பாதையாக பார்க்கப்படுகிறது. However, many people, they misunderstand. ஆனால் இதனை பலரும் தவறான கண்ணோட்டத்தில் புரிந்து கொள்கிறார்கள். And they take the system as independent. இது ஒரு தனிப்பட்ட முறை பக்தியை அடைவதற்கு என்று ஒரு அர்த்தம் செய்து கொள்கிறார்கள். And they don't really strive for either liberation or bhakti. அவர்கள் முக்தி அடைவதற்கோ அல்லது ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கோ இந்த வழியினை பயன்படுத்துவது கிடையாது. So therefore this limits the results. எனவே அந்த லட்சியம், அந்த முடிவில் ஒரு சில கட்டுப்பாடு இதற்கு ஏற்படுகிறது. So when we say Daiva Varnashram, I suppose what we mean is we understand it in its proper context. எனவே தெய்வ வர்ணாசிரம் என்பது ஒரு சரியான முறைப்பாடுகளோடு சரியான அர்த்தங்களோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Thank you, Maharaj. The next question is from YouTube, from Bhakta Jagannathan. If one is practicing Bhakti Yoga, can he attain highest platform of life if he is in Tamoguna? பக்தி யோகத்தை நாம் வழிமுறைப்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒருவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த நிலை கிடைக்குமா? Well, we have so many statements to say that. Of course, in Bhagavatam, there we have the statement that the dog eater, who's obviously a tamogun, he, by chanting the name of the Lord purely once, then automatically he's superior to a brahmana. So he surpassed tamagun and even sattvagun. இதற்கான குறிப்புகள் தமோ குணத்திலிருந்து பக்தி செய்வதை பற்றிய பல குறிப்புகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So we have repeated statements. That's not one statement. Repeated statements in Bhagavatam and in other Puranas to say that by bhakti one surpasses all the gunas, no matter what guna one starts from. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பலவிதமான புராணங்களிலும் பக்தியில் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது மற்ற குண அம்சங்கள் அனைத்திலிருந்தும் அவர்கள் விடுபட்டு பக்தியையே மையமாக அவர்கள் எடுத்துச் செல்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Thank you, that's great. Can a sadhaka or a sadhana bhakta neglect varnashrama? சாதன பக்தி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை புறக்கணிக்கலாமா? What's the question? Can a sadhaka bhakta neglect varnashrama? Sadhaka bhakta, what about it? Yeah, one who is engaged in sadhanas. Huh? Should he neglect, you're saying? Yeah, can he neglect? Well, it depends on where you're coming from. If you're not in the Varnashram system, unless you're born in America or Germany or whatever, you don't have a Varnashram system, there's nothing to neglect, but at least you should do bhakti. இது நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல இருக்கிறது. வர்ணாசிரம தர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்தாத நாடுகளான அமெரிக்கா, ஜெர்மனி போன்ற இடங்களிலிருந்து வருபவர்கள் இதற்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் பக்தி செய்யும் பொழுது அதில் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது. However, along with that, it is for supporting your body or for your conduct in society, you can follow some of the Varnashramic rules.
இந்த வர்ணாசிரமத்திற்கான ஒரு சில விதிமுறைகளை உங்கள் உடல் உங்களுடைய நியமங்கள் அவற்றை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் போது இதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. If you're born in India, then you may have some remnants of varnashramic rules. நீங்கள் பாரத தேசத்தில் பிறந்தவர்களாக இருந்தால் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றிய ஒரு சில அறிவு அதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவீர்கள். Therefore, one can follow those rules as an assistant to bhakti. நீங்கள் இதை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது பக்தியானது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. If they are contradictory, of course, then we tend to modify them or ignore them. இதில் நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு சில மாற்றங்களை இருந்தால் நீங்கள் இதிலிருந்து அதை புறக்கணிக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். So if they involve worship of devatas, etc., then we tend to ignore those rules. அதாவது தேவ வழிபாடுகள் இல்லாதவர்கள் இதை புறக்கணிக்கலாம். Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. Maharaj, if that bhakta is from a smarta background and once he retires from his work, in what ways he can harmonize this his life, vanaprastha life, with varnashrama? அதாவது ஒரு பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்திலிருந்து வருபவர்கள் அவர்களுடைய பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு அடைந்த பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையை எப்படி இந்த பக்தி இயக்கத்தோடு தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள முடியும்? Well, as far as a smarta, how much varnashram, vanaprastha life they have, I wouldn't know. இந்த ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தில் வர்ணாசிரமத்தில் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொள்கிறார்கள் என்பதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. And how that would differ from a Vaishnava varnashram, a vanaprastha. இது ஒரு வைஷ்ணவர்களுடைய வானப்பிரஸ்தாவில் இருந்து எந்த அளவிற்கு மாறுபட்டது என்பதும் தெரியாது. So in general, the whole vanaprastha is renouncing the family. பொதுவாக வானப்பிரஸ்தா என்பது நம்முடைய குடும்பத்தை துறவரம் செய்யும் ஒரு நிலையாகும். So however you were practicing bhakti previously with whatever mixture of varnashram, then you could continue that, but giving up attachment to family. நீங்கள் இதற்கு முன்பு பக்தியில் வர்ணாசிரம நிலையில் எந்த அளவிற்கு அதை செலுத்தி பக்தி செய்து கொண்டிருந்தீர்களோ அதன் பிறகு உங்களுடைய குடும்பத்தை நீங்கள் துறவரம் செய்வது என்பது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Can anyone chant Om, or is it only for qualified brahmanas? ஓம் என்ற ஓம்காரத்தை யாரெல்லாம் ஜபிக்கலாம்? இது பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே தகுதியுடைய ஒரு மந்திரமா? Well, traditionally, Vaishyas, Kshatriyas, and Brahmanas can study the Vedas, so they all can chant Om. பொதுவாக வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள், சத்திரியர்கள் அனைவருமே வேதங்களை படிக்கும் தருவாயில் இந்த ஓம்கார மந்திரத்தை அவர்கள் கூறலாம். And the Sudras are not supposed to. சூத்ரர்களுக்கு அந்த தகுதி கிடையாது. However, in Pancharatra, we also use Om sometimes, but then Pancharatra is available for everybody. ஆனால் பஞ்சராத்திர விதிகளில் ஓம்காரம் அனைவராலும் கூறப்படுகிறது. இந்த பஞ்சராத்திர விதிகளை அனைவருமே நடைமுறைப்படுத்தலாம். Thank you, Maharaj. Maharaj, in what way the behavior of devotees who are deeply engaged in bhakti and the behavior of others in the society is different? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் இந்த பக்தியில் அவர்களுடைய நடைமுறை அந்த பாகுபாடு எந்த விதத்தில் வித்தியாசப்படுகின்றது? Considering that the person who is in the social life following varnashrama ethics. அதாவது சமுதாயத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டுள்ள ஒரு மனிதர்கள் ஆனால் வர்ணாசிரம தர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்கள். They're saying, how does the devotee differ from the regular follower of varnashram, or from a person who's not even in varnashram? Well, if he's just regular in varnashram, is not a devotee, he doesn't worship Krishna. அதாவது சாதாரண பக்தர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் வழிமுறைப்படி வந்தாலும் அவர்கள் பக்தியில் பரமபுருஷரை வணங்குவதில்லை. He may not be a vegetarian.
அதாவது அவர்கள் சைவ உணவை சாப்பிடுபவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். So he may not be following many different rules that we follow. அதாவது நம்மை தவிர அவர்கள் வேறு பலவிதமான நியமங்களை கடைபிடிக்க கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். So at best, if he's at least Brahminical or whatever, or following very strictly, he will have some sense control. அதாவது அவர்கள் பிராமணர்களாக இருந்து ஏதேனும் ஒரு சில நியமங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது முடிந்த அளவிற்கு இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். And they may have some spiritual interest. அவர்களுக்கு ஆன்மீகத்தின் மீது சிறிதளவு அவர்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கலாம். But that spiritual interest may not be very clear, and it may also be impersonal. அதாவது அவர்களுக்கு அந்த ஆன்மீகத்தினுடைய லட்சியம் நோக்கம் முழுமையாக புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலையில் இருக்கலாம். Hari Hari. Maharaj, the next question is from YouTube, from a bhakta named Mrs. Sivagami. Working devotees, devotee parents, they are not able to monitor kids' activities. How should we protect the kids from bad association? It's not directly related to the topic. It's from a new bhakta. அதாவது ஒரு புதிய பக்தர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, வேலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகள் பக்தியில் தான் இருக்கிறார்கள், அவர் வேறு விதமான தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் அவர்கள் மாறுபடவில்லை என்பதை எப்படி நாம் மேற்பார்வையிடுவது? Well, traditionally, there wouldn't be everybody working in the family. பொதுவாக குடும்பத்தில் அனைவருமே வேலைக்கு செல்பவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். Only the man would work. அந்த காலத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே வேலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த நேரம் அது. So therefore there would be supervision of children. எனவே குழந்தைகளை மேற்பார்வையிடுவதற்கு மற்ற அங்கத்தினர்கள் இருந்தார்கள். So in the modern world, how to solve that? Maybe the parents can take care of the children. ஆனால் இப்பொழுது உள்ள தற்கால வாழ்க்கையில் இருவருமே வேலைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை. Thank you, Maharaj. Does Manu live in Bhuloka or in the other planetary systems as well? மனுக்கள் பூலோகத்தில் இருக்கிறார்களா அல்லது வேறு ஏதேனும் லோகத்தில் இருக்கிறார்களா? In one place in Bhagavatam it says that he is situated in another Varsha. We're in Varsha, which is kind of in the lower section, very lowest section, and then in the higher section, or there's higher, not higher, but other sections of the Jambudvip. I think it's Kuru Varsha or something. That's where Manu is living. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இதற்கான குறிப்பு அவர்கள் பாரத வருஷா சற்று மேல் நோக்கி உள்ள ஒரு நிலையில், அதாவது ஜம்பு துவீபத்தை பார்க்கும் பொழுது குரு வர்ஷா என்ற ஒரு இடத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Just one last and final question. Can you please explain the difference between Vairajya Brahma, Hiranyagarbha Brahma, and the Brahma who appeared from the Garbhodakashayi navel of Garbhodakashayi Vishnu? அதாவது வைராஜ்ய பிரம்மா, ஹிரண்ய கர்ப்ப பிரம்மா, கர்ப்போதகசாயி இவர்களுக்கான ஒரு வேற்றுமைகளை தயவு செய்து விவரிக்கவும். Yeah, the Brahma that appears from Garbhodakashayi Vishnu, this is the regular four-headed Brahma who carries out creation. கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவிடமிருந்து உற்பத்தியான பிரம்மா 4 தலை உடையவர், அவர்தான் இந்த உற்பத்திகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். But it's described there's another very subtle Brahma who nobody can see. Even the Devatas cannot see him. அதாவது வேறு ஒரு பிரம்மாவை பற்றிய விளக்கம் மிகவும் ஒரு மெலியதான ஒரு புரிதலோடு வேறு தேவர்களுக்கு கூட அறியாத ஒரு பிரம்மாவை பற்றிய குறிப்பிருக்கிறது. So this Brahma does not create anything. He doesn't have to work. இந்த பிரம்மா எந்த உற்பத்தியும் செய்யவில்லை, எந்த நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுவதில்லை. He just enjoys his position. அவர் தன்னுடைய அந்த பதவியை மட்டுமே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So that's the Hiranyagarbha Brahma. அவர்தான் ஹிரண்ய கர்ப்ப பிரம்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Varnashram Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much for your engagement and interesting questions.
பக்தர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய பங்கேற்பு, நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மிக்க நன்றி. As we all know, today is the auspicious day of Shri Govardhan Puja. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், இன்று புனிதமான கோவர்தன பூஜை தினமாகும். To facilitate your safe and comfortable participation in the temple celebrations, you are kindly requested to register using the Google form link which has been put in the chat box. நீங்கள் ஒரு சௌகரியமான நிலையில் இருந்தால் இந்த நிலைப்பாடை பற்றி உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்மை பற்றி உங்களுடைய பதிவை செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். தயவு செய்து அதில் உங்களுடைய பெயர், முகவரியை பதிவு செய்து உங்களுடைய பங்களிப்பிற்கு ஏற்றாற் போல நீங்கள் எங்களுக்கு உங்களுடைய விவரங்களை அனுப்பி வைக்கவும். No, that Google form is to register for joining in temple celebrations, today's celebrations. அதாவது அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஆனது இந்த கோவிலில் நடைபெறக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய பங்களிப்பு, நீங்கள் பங்கேற்பதற்கான ஒரு சான்றிதழ். And also there will be online boga offering. அதுபோல பகவானுக்கு நீங்கள் பிரசாதத்தை நீங்கள் அர்ப்பணம் செய்வது நேரிலை மூலமாகவும் ஒளி அலை மூலமாகவும் நீங்கள் செய்யலாம். And Zoom link has been circulated for that as well through WhatsApp groups. அதற்காக அந்த Zoom மற்றும் வாட்ஸ்அப்புக்கான தொடர்பை பற்றிய விவரங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. By around 11 o'clock, Sankirtan and Bhajans will begin for glorifying Shri Giriraj. 11 மணிக்கு கிரிராஜை பற்றிய புகழ்ந்து உரையாடக்கூடிய அந்த பஜனைகள் தொடங்கும். So those are requested to register through the Google form and join the temple celebrations. எனவே பக்தர்கள் அந்த கூகுள் ஃபார்மில் நீங்கள் உங்களுடைய விவரங்களை தெரிவித்து ஆலயத்தில் உள்ள வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். And a humble request to every one of you, vaccination as well as COVID appropriate behaviors are important. இது தொடர்பாக இந்த வேக்சினேஷன், அதற்குரிய உங்களுடைய நீங்கள் செலுத்திக் கொண்டதற்கான அனைத்து விதமான முறைகள், அரசாங்கத்தினுடைய விதிமுறைகளை தயவு செய்து கடைபிடிக்கவும்.